I can start, right? Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I am a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about our first chapter about kinematics. So, what is kinematics? So, kinematics is the subject which we study the motion of objects that we don't consider the cause of the motion. So, suppose in dynamics, we will study the cause of the motion about the forces acting on a body and how it is moving. But in kinematics, we just study the motion, how it is moving without considering what causes that motion. So, మనం ఈ క్లాస్ ఇంకా తెలుగులో ఉంటుంది. So, going to the next slide. The medium of instruction is in Telugu. So coming to the first, rest and motion in one dimension. Rest and motion అంటే ఏంటంటే, రెస్ట్ అంటే లైక్ మన బాడీ పొజిషన్ టైం బట్టి మారకపోతే దాన్ని మనం రెస్ట్ లో ఉంటుందంటాం. బాడీ పొజిషన్ టైం బట్టి మారుతూ ఉంటే దాన్ని మోషన్ లో ఉందంటాం. అండ్ రెస్ట్ మోషన్ అవి మనకు ఎలాగంటే లైక్ అబ్సల్యూట్ కాదు, దే ఆర్ రిలేటివ్ టర్మ్స్. సపోజ్ ట్రైన్ లో ఏమైనా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు లైక్ ఏ బాడీ ఉంది ట్రైన్ లో. సో వెన్ యూర్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ దట్ బాడీ, ఆ బాడీ పక్కన కూర్చున్నప్పుడు నీకు ఆ బాడీ రెస్ట్ అనిపిస్తుంది. సపోజ్ యువర్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రైన్, సపోజ్ సమ్ వన్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ అంటే బయట నుంచి ఎవరో చూస్తున్నారా ఆ బాడీ. సపోజ్ ఫర్ దట్ అబ్జర్వర్ ఆ బాడీకి ఏమనిపిస్తుంది, బాడీ మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో so so motion in one dimension is mostly the motion, the బాడీ సింగిల్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. లైక్ మనకి జనరల్ గా మనకి మన వరల్డ్ 3 డైమెన్షన్ లో ఉంటుంది. లైక్ పైకి కిందకి ముందుకి వెనక్కి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. సో మోషన్ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్ అయితే ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్, లైక్ ఓన్లీ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ మాట మోషన్ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్ అంటే. సో ఈ మోషన్ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్, చాలా టర్మ్స్ ఉంటాయి. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ మనం ఏ పాత్ అయితే ట్రావెల్ చేస్తాం, సపోజ్ ఈ పాత్ ఉంది. సో నేను ట్రావెల్ చేసిన పాత్ మొత్తం అది డిస్టెన్స్ అవుతుంది అనమాట. ఇది మొత్తం సపోజ్ ఇలా గజిబిజిగా వెళ్తున్నాం, కానీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే అది డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. ద పాత్ యూ ఆర్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం, ఏదైతే పాత్ నువ్వు ట్రావెల్ చేస్తావో ఆ టైంలో దాని డిస్టెన్స్ అంటాం. సో ద వెక్టర్ దట్ జాయిన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్, యువర్ ఎండ్ పాయింట్, is called displacement. General ga emantaru displacement is shortest distance between 2 points, starting point and ending point. Distance is the total distance traveled by yourself, total path. So displacement and distance, mostly distance is always greater than or equal to magnitude of displacement, but in one dimension distance is always equal to magnitude of displacement మాట. సో వన్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు వేరే డైరెక్షన్ లో అదే డిస్టెన్స్ అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో డైరెక్షన్ ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నాం వెనక్కి వెళ్తున్నాం అంతే తేడా. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు డిస్టెన్స్ తో రిలేట్ అయి ఉంటుంది స్పీడ్. లైక్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ ద పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వల్. లైక్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై గివెన్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. సమ్ t1 t2 టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో దాన్ని మనం స్పీడ్ అంటాం అన్నమాట. జనరల్ గా దీన్ని యావరేజ్ స్పీడ్ అంటాం. ఇంకా పర్టికులర్ గా చెప్పాలంటే ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. లైక్ దాన్ని మనం డిఫరెన్షియల్ ds బై dt, లైక్ సంథింగ్ లైక్ ds బై dt తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ds బై dt తో స్పీడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం, దాన్ని ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. లైక్ దాని ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్. అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. Acceleration is nothing but rate of change of velocity.
సో we define average velocity of rate of change of displacement అంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎంత డిస్ప్లేస్ అవుతుందో లైక్ విత్ ఇన్ టైమ్ ఇంటర్వల్ అది మన వెలాసిటీ మాట. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ సమ్ ఆ వెలాసిటీ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ప్రతి ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ టైం, ఆ మొత్తం ఇది ఏమిస్తుంది మనకి డిస్టెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఆ ఇంటర్వల్ డిటి టైం ఇంటర్వల్ లో ఎంత అయితే ట్రావెల్ చేస్తే ఆ డిస్టెన్స్ ఇస్తుంది. సో ది ఇంటిగ్రల్ మొత్తం మన T1 టు T2 T1 టు T2 T1 టు T1 టు T2 ఎంత అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో అది మొత్తం మనకి ఈ మొత్తం మనకి సో సో ఈ మొత్తం మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫన్ ఎగ్జాంపుల్, యావరేజ్ వెలాసిటీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోమన్నారు. యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆర్ average speed is related to the average distance traveled, average velocity is related to displacement మాట. ఆ రిలేషన్ అలా ఉంటుంది. సో there are 2 points between A and B. Suppose 2 points ఉన్నాయి A and B. The average speed of the car is 30 meter per second between B and C is the average speed of the car between 2 points A and B, the average speed of the car is 30 meter per second. A and B 2 points are there. రెండు ఉన్నాయి. సో ఈ రెండిట్ల మధ్య దాని స్పీడ్ ఎంత అంటున్నారంటే 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంతే, ఈ రెండిళ్ళ మధ్య స్పీడ్. సో 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో అండ్ బి అండ్ సి, ఈ పాయింట్ సి అనుకుంటే బి అండ్ సికి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో అండ్ సి అండ్ డికి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటున్నారు, అక్కడ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటున్నారు. అంటే ఒక 3 సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఏ టు బి 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తుంది, బి టు సి 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తుంది, సి టు డి 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తుంది. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి అండ్ ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకు టైం టేకెన్ ఈచ్ అండ్ ఏ టు బికి వెళ్ళడానికి 20 సెకండ్స్, బి టు సికి వెళ్ళడానికి 5 సెకండ్స్, 10 సెకండ్స్ అండ్ సి టు డికి వెళ్ళడానికి 5 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు. సో మనకి ఏమంటున్నాడు, ఫైనల్ ఏ టు డికి వెళ్ళడానికి మొత్తం యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది. సో యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్. సో ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి యావరేజ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దానికి దానికి టైం ఇచ్చాడు. సో మనకి డిస్టెన్స్ అంటే ఏం తెలుసు, డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే మనకి వెలాసిటీ అని తెలుసు, స్పీడ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ అని తెలుసు. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్, యావరేజ్ స్పీడ్ ఇంటూ యావరేజ్ స్పీడ్ ఇంటూ దట్ టైం అన్నమాట. సో మనకి ఫస్ట్ ఏంటి 30 మీటర్ పర్ సెకండ్, 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ 20 ఎంత 600. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకి 600 మీటర్స్ వచ్చింది. సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు బి టు సి 600 మీటర్స్. సో 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్, 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ 10 సెకండ్స్ ఎంత 400 మీటర్స్. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ 10 సెకండ్స్ 200 మీటర్స్. So 600 meters, 200 meters, then 15 meter per second into 5 seconds. 15 into 5, 70. So total distance traveled is 600 plus 200 plus 75. And then 875. 875 meters is total distance traveled. Divided by total time taken 20 plus 10 plus 5. And the 20 plus 10 plus 5 and the like 30, 35. So one calculates the 5 and this is the total average speed. You can simplify this one. So this is the average speed. This is the example. First in motion one level. So another example. మనకి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఆఫ్ బాడీ ఇస్తారు. ఫైండ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫ్రమ్ t equal to 0 to t equal to 40 seconds. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఇచ్చారు. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు distance equal to distance or displacement, here velocity and displacement equal to dv by dt. Velocity equal to ds by dt. Velocity equal to rate of change of displacement. So find the average velocity and find the average velocity from t equal to 0 to t equal to 40 seconds అన్నారు. సో మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మారుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉంది, మళ్ళీ పెరిగింది, మళ్ళీ తగ్గింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం టోటల్ యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలంటే మొత్తం ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో మొత్తం ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ చేస్తుందో కనుక్కోవాలి. దానికి ఏం చేయాలి, విడిటి.
సో ఇక్కడ ఈ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఈ వెలాసిటీ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంది. సో మనం ఏంటి చేస్తాం అంటే టోటల్ ఇంటర్వెల్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాథమెటికల్లీ స్పీకింగ్, మ్యాథమెటికల్లీ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, ఈ గ్రాఫ్ కింద అండర్ కర్వ్ ఏరియా అనే మనం ఇది ఇచ్చే వాల్యూయే దీని అండర్ కర్వ్ ఏరియా అన్నమాట. సో దాన్నే మన టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాం. సో మనకు ఆల్రెడీ టోటల్ టైం తెలుసు 40 సెకండ్స్. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ కావాలంటే మనకి టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం కనుక్కోవాలి. ఎస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, T2 - T1 40 సెకండ్స్. ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఎస్ ఎలా కనుక్కోండి. ఎస్ ఎలా వస్తుంది, ఏరియా అంటారు దిస్ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఈ ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి, 20 ఉంది, ఇది 20 ఉంది. ఇదో ట్రయాంగిల్ కదా, లైక్ దిస్ వన్ ఇస్ ఎ ట్రయాంగిల్, రైట్. సో దీనికి ఆఫ్ బేస్, ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఏంటి, ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో ఆఫ్ 20 ఇంటూ 20 అంత 400/2 200. ఈ ఏరియా 200. ఇదొక రెక్టాంగిల్, ఇదొక రెక్టాంగిల్ ఉంది. మళ్ళీ దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇదొక రెక్టాంగిల్ ఉన్నది. ఈ మొత్తాన్ని రెక్టాంగిల్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే రెండు రెండు రెక్టాంగిల్ కింద చేయొచ్చు. ఈ మొత్తం రెక్టాంగిల్ టైం ఎంత, మళ్ళీ 20 సెకండ్స్. సో ఇదో 20, ఇదో లెంత్ 20, మొత్తం 400. సో ఇది మొత్తం 400. ఈ మొత్తం ఏరియా 400. సో ఇదొక ట్రయాంగిల్ మిగిలింది. సో ఇదొక ట్రయాంగిల్ మిగిలింది. కానీ గ్రాఫ్ మాత్రం వాటి 70 సెకండ్స్ దాకా ఇచ్చాడు. మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కోమంది 0 to 40 సెకండ్స్. సో ఇక్కడ దాకా చూస్తే చాలు. ఒకవేళ 70 సెకండ్స్ దాకా ఇస్తే మొత్తం ఏరియా కనుక్కోవాలి. సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఏంటి, 20 60 60 - 20. ఈ వెర్టికల్ లెంత్ 40 ఉంది, ఈ లెంత్ 20 ఉంది. సో సేమ్ ఆఫ్ 20 ఇంటూ 40. సో 20 ఇంటూ 20 400. సో టోటల్ 400 400 200 ఎంత, 1000. 1000/40, 1000 మీటర్ బై 40. ఇక్కడ మీటర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వెలాసిటీ యూనిట్స్ అంత మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ టైం చేస్తున్నాం సెకండ్. సో ఇది మీటర్ ఉంటుంది, ఏరియా అనేది మీటర్స్ లో ఉంటుంది. 1000 మీటర్ డివైడెడ్ బై 40. సో 0 0. దిస్ ఇస్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ జేఈ మెయిన్స్ లో రెగ్యులర్ గా వస్తుంది. సో వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఇస్తారు. సో దిస్ ఆర్ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. ఎలాగంటే యాక్సలరేషన్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అన్నమాట. వెలాసిటీ, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ అంటాం. సో యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ అంటే విత్ ఇన్ పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్. ఇది ఏంటంటే ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సలరేషన్. ఇది ఒక లిమిట్ లో ఉంటది. యాక్చువల్ గా యాక్సలరేషన్ ని మన రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విత్ ఇన్ చేంజ్ ఆఫ్ టైం. దీన్ని యూజువల్ గా యాక్సలరేషన్ అనే పదంతో వాడేస్తాం. కానీ ఏంటంటే ఒక లార్జ్ టైమ్ లో తీసుకున్నప్పుడు అది యావరేజ్ అవుతుంది. ఒక తక్కువ డెల్టా టీ టెల్స్ టు 0 ఇన్ లిమిట్. సో 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 లిమిట్ డెల్టా టీ టెల్స్ టు 0 అంటే ఆ తక్కువ టైం ఇంటర్వెల్ లో మనం, అంటే డెల్టా టెల్స్ టు 0 అంటే ఆ టైం అనేది డెల్టా టీ అనేది 0కి వెళ్తా ఉంటుంది కానీ 0 అవ్వదు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నమాట కాన్సెప్ట్. దిస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఐజాక్ న్యూటన్ అండ్ లీబ్నిజ్. సో డిఫరెన్షియేషన్. సో దీన్ని ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సలరేషన్ అంటాం, dv/dt డిఫరెన్షియేషన్. సో నెక్స్ట్ దీని యావరేజ్ యాక్సలరేషన్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్, యాక్సలరేషన్, స్పీడ్, వెలాసిటీ. సర్కిల్లో తిరుగుతున్నా విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సర్కిల్లో నేను ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ v తో తిరుగుతున్నా 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో. వెలాసిటీకి స్పీడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, దెర్ ఇస్ ఏ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్. సో ఏం డిఫరెన్స్ ఏంటి, వెలాసిటీ అనేది డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సపోజ్ నేను సేమ్ ఇక్కడ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో తిరిగినా, ఇక్కడ 5 మీటర్ పర్, ఇక్కడేమో నా డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తాను నేను, సపోజ్ ఇది నార్త్, ఇది సౌత్ అనుకున్నాను. సో ద 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ టువర్డ్స్ నార్త్, ఇక్కడ సౌత్ అండ్. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లైక్ దట్. సపోజ్ పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. సపోజ్ సర్కిల్ ఉంది, సర్కిల్ కరెక్ట్ గా సర్కిల్ రాలేదు, సర్కిల్ ఉంది విత్ రేడియస్ ఆర్. సో particle is moving with a circle radius r with a constant speed, move అవుతుంది with v constant speed. Its average acceleration over the time it moves half of the circle. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దాని యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ ఎంత అంటారు. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా ఆఫ్ దగ్గర ఆఫ్ మాట.
సో ఇక్కడ ఉంటే ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది వెలాసిటీ, ఇక్కడ వి సమ్ వి అనుకుంది, ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది సమ్ వెలాసిటీ వి. సో మన చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే ఈ డైరెక్షన్ వి అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మైనస్ వి విత్ సైన్ తో అంటే వి అంటే దీని వి జే ఐ క్యాప్ అనుకుంటే వి మైనస్ ఐ క్యాప్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ గా మైనస్ ఐ క్యాప్ ని మనం మైనస్ పెట్టుకున్నాం మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసి. సో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే లేకపోతే దీని వి అనుకున్నా దీని మైనస్ వి అనుకున్నా అది డిపెండ్ అపాన్ సైన్ చేంజ్ అనమాట. దీని ప్లస్ వి అనుకుంటా, సపోజ్ దీని మైనస్ వి అనుకుంటా. సో వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్ రెండు కానీ స్పీడ్ సేమ్. వి ఇనిషియల్ మైనస్ వి ఫైనల్ వి, నేను ఇటువైపు డైరెక్షన్ పాజిటివ్ అనుకున్నా, వి ఫైనల్ మైనస్ వి. సో వి యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ ఎంత అయితే టైంలో చేంజ్ అవుతుంది. సో 2v ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై ఎంత టైం. సో మనకి రేడియస్ ఆర్ ఇచ్చాడు, ఇంత స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు, సపోజ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో వెళ్తున్నాడు, 10 సెకండ్స్ లో ఎంత కవర్ చేస్తాడు, 100 మీటర్స్, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ 10 100 మీటర్స్. సో వి స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు, సో ఎంత కవర్ చేస్తాడు, ఎంత టైంలో ఎంత కవర్ చేస్తాడు. సో మనం ఇక్కడ యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ అడిగాడు. యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ అపాన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఎంత టైంలో కవర్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, 2r కదా. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2r. సో 2r బై v. సో టైం ఎంత వచ్చింది మనకి, టైం 2v బై 2r బై v స్క్వేర్ బై. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, జనరల్ గా మనకు 1 డైమెన్షనల్ లో క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ గివెన్. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే v ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ టైప్ లో ఉంటాయి అన్నమాట క్వశ్చన్స్. లైక్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ తెలుసు. సపోజ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ కాకపోతే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే v ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఇస్తాడు, v ఇస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఇస్తాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, మనం సాల్వ్ చేయమంటాడు. సో వీ విల్ సీ ద JEE-Main క్వశ్చన్స్ చూద్దాం, హౌ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి కామన్. సేమ్ థింగ్ మోషన్ ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలరేషన్ అంటే a ఇస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t, x కింద ఉండొచ్చు, v కింద ఉండొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాట. మనకి ఏంటంటే యాక్సిలరేషన్ యూనిఫామ్ అయితే దీస్ ఆర్ అప్లికబుల్, లేకపోతే లేదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ దెన్ యాక్సిలరేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. సపోజ్ ఫైనల్ వెలాసిటీని v అనుకున్నాం, v మైనస్ u బై t. t అంటే సమ్ t2 మైనస్ t1. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఏ అనేది కాన్స్టెంట్, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే కాన్స్టెంట్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ వెళ్తుంది. సో v అనేది u ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ at, అంతే కదా. దీని v సబ్జెక్ట్ కింద రాస్తే ఇటువైపు v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at. సపోజ్ నాకు సమ్ ఆఫ్టర్ టైం ఇంటర్వెల్ ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది ఎన్ని వెక్టర్స్, ఓకేనా, ఎన్ని వెక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎన్ని వెక్టర్స్ అండ్ ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అని కనుక్కోవాలంటే ut ప్లస్, సపోజ్ నీకు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చారు, టైం ఇచ్చారు అని యాక్సిలరేషన్ తెలుసు. సపోజ్ విత్ ఇన్ టైమ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అంటే s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. సపోజ్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ డెరైవ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ మనం డెరైవ్ చేయొచ్చు. బట్ JEE-Main మోస్ట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ అడుగుతారు కాబట్టి p స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. మీకు ఇనిషియల్ గా ఎంత వెలాసిటీ అని ఇచ్చాడు, ఎంత యాక్సిలరేషన్ తో వెళ్తుంది, ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది, ఎంత వెలాసిటీ అవుతుంది, అయితే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, ఇనిషియల్ గా ఎంత వెలాసిటీ ఉంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత రావాలి, 0 అవుతుంది సంథింగ్. సో ఇంటర్చేంజబుల్ గా అడుగుతాడు, ఇదే ఫార్ములా వాడి క్వశ్చన్స్ మార్చొచ్చు అన్నమాట. అండ్ మనం ఆల్రెడీ గ్రాఫ్స్ చూసాం, v వర్సెస్ t, x వర్సెస్ t, ఆల్రెడీ మనం గ్రాఫ్ చూసాం, v వర్సెస్ t, యావరేజ్ చూసాం. సేమ్ థింగ్ పొజిషన్ వర్ టైం ఇవ్వచ్చు, యాక్సిలరేషన్ వర్ టైం ఇవ్వచ్చు, ద స్లోప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్. x వర్సెస్ t అంటే x వర్సెస్ t గ్రాఫ్ లో స్లోప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంటే కదా. సో సపోజ్ నా గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ సపోజ్ ఇది x వర్సెస్ t అనుకున్నాను అనుకో. సో సపోజ్ ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అంటే ఇక్కడ స్లోప్ మాట. సపోజ్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది నాకు y ఈక్వల్ టు x అనుకున్నాం సపోజ్.
ఎక్స్ వర్సెస్ టీ లో y ఈక్వల్ ఎక్స్ అన్నాం. సపోజ్ x ఈక్వల్ టీ అనుకుందాం, అప్పుడు dx బై dt ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. అంటే వెలాసిటీ 1 మీటర్ పర్ సెకండ్. సేమ్ థింగ్ vt అయినా యాక్సిలరేషన్ టైం అయినా dA బై dt ద సేమ్ ఫినామినా. సో ద సేమ్ గ్రాఫ్ v వర్సెస్ t ఎలాగో v వర్సెస్ x, a వర్సెస్ x, a వర్సెస్ v, ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒక రిలేటెడ్ అనమాట. సపోజ్ నేను ఒక dv బై dt రాశాను. సపోజ్ dv బై dt రాశాను. ఈ dv బై dt ని dv బై dx అని రాయొచ్చు, ఇంటూ dx బై dt అని కూడా రాయొచ్చు. ఇది క్యాల్కులస్ లో నేర్చుకున్నాను, dx బై dt అని కూడా రాయొచ్చు. సో dx బై dt అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ. సో v dv బై dx is nothing but dv బై dt అంటే ఏంటి? యాక్సలరేషన్. సి ఇలా రిలేషన్స్ కూడా రాయొచ్చు మనం. మోషన్ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్ ఏరియా అంటారు కర్వ్ ఇందాక కనుక్కున్నాం కదా. లైక్ సపోజ్ ఏరియా కావాలంటే ఇలా ఉందంటే s ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v dt ఉంటే సేమ్ ద సేమ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇది అక్కడ టైం వాడారు, ఇక్కడ x వాడారు వేరియబుల్, అక్కడ t వాడుతున్నాం టైం బదులు. అంటే x అండ్ టైం అనుకోండి. ఇది ఏమొస్తుంది అంటే ఏరియా అంటారు కర్వ్. సేమ్ సేమ్ s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే వెలాసిటీ ఉంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. మామూలుగా బాడీ యాక్సిలరేట్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అనుకున్నాం సపోజ్, ఫైనల్ వెలాసిటీ v ఉంది. అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? v స్క్వేర్ బై 2a. సేమ్ అదే. సపోజ్ బాడీ డిసలరేట్ అయితే ఏమవుతుంది? యాక్సిలరేషన్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. లైక్ మన గ్రావిటీ ఎప్పుడు కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. మనం ఏ తీసుకున్నా కానీ a ఈక్వల్ టు మైనస్ g అని తీసుకుంటాం మనం, అది కిందకి లాగుతూ ఉంటుంది. సో డిసలరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ బాడీ అయినా పైకి త్రో చేసినా సో అది డిసలరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే ఈక్వల్ టు మైనస్ g. సో అప్పుడు నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిసలరేట్ అవుతుంది, వెలాసిటీ తగ్గుతా అంటే నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళదు కదా. వెలాసిటీ నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక పాయింట్ లో జీరోకి వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది పైకి ఏదైనా బాడీ త్రో చేసినప్పుడు. సో ఒక పాయింట్ లో జీరోకి రీచ్ అవుతుంది వెలాసిటీ. జీరోకి రీచ్ అయినప్పుడు ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్. డిసలరేషన్ అవుతే 0కి రీచ్ అవుతుంది, అంటే వెలాసిటీ తగ్గుతాయి 2as. సేమ్ థింగ్ s ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ బై 2a. అండ్ ఫిజిక్స్ లో జనరల్ గా అందరూ ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్తారు జనరల్ ఎగ్జామ్. కానీ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రాబ్లం మీరు ఫీల్ అవ్వాలి. మరి మామూలు ప్రాబ్లం లో ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉంటే విత్ ఇన్ ఫార్ములా స్ట్రైక్ అయిపోయి వెంటనే వేయాలి. డైరెక్ట్ ఓన్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ అంటే లైక్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఎవ్రీ టైమ్. సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ గెట్ లక్కీ. సో కమింగ్ టు ద JEE మెయిన్ క్వశ్చన్స్, వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మనం 10 క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం JEE మెయిన్ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడే మన కాన్సెప్ట్స్ కూడా క్లియర్ చేస్తాను, మోస్ట్లీ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్. సో ద పార్టికల్ స్టార్ట్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. మీరు రాసుకోండి. క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా చదవాలి. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ మనకి ఈజీగా ఉన్నా కానీ తొందరగా చదివేస్తే మిస్టేక్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో క్వశ్చన్స్ మనం కరెక్ట్ గా చదవాలి. సో పార్టికల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అలాంగ్ x డైరెక్షన్, సమ్ స్ట్రైట్ లైన్. మనం మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్నా. సో మనం తీసుకునే క్వశ్చన్స్ అన్ని 1 డైమెన్షనల్ మోషన్. సో పార్టికల్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. అసలు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఏంటి? ఒక్కొక్క సెకండ్ కి 10 మీటర్ కవర్ చేస్తున్నట్టు. సో అండ్ యాక్సిలరేటింగ్ అట్ యూనిఫామ్లీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఇచ్చారు? యాక్సిలరేషన్ అంటే అసలు అది యాక్సిలరేషన్ మీరు మామూలుగా ఒక ఫార్ములా కింద చూడండి. యాక్సిలరేట్ ఒక వెలాసిటీ వెళ్తున్నాం 10 మీటర్ వెళ్తున్నాం ఒక సెకండ్ కి, నెక్స్ట్ 12 మీటర్ వెళ్తున్నాం ఒక సెకండ్ కి. ఏమైంది? మన స్పీడ్ పెరిగింది. అంటే స్పీడ్ పెరిగింది, ఎంత పెరిగింది? 2 మీటర్. ఎంత పర్ ఆ ఒక్క సెకండ్ లోనే 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తున్నాం. 12 మైనస్ 2 ఆ ఒక్క సెకండ్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్. అంటే దీని నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంత ఉంటుంది వెలాసిటీ? ఇక్కడ నుంచి మీకు రావాలి 12 మీటర్ పర్ సెకండ్, 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాడండి. అండ్ టైం టేకెన్ బై ద పార్టికల్ టు రీచ్ 60 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ద వెలాసిటీ 60 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు. 60 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు అవుతుందని వాడు అడుగుతున్నాడు.
సో ఏం చేయాలి? మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. యాక్సిలరేషన్ అంటే కాన్సెప్చువల్ ఏంటి? ప్రతి సెకండ్‌కి 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ పెరుగుతుంది. అంటే ఒక సెకండ్‌కి 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. 2 సెకండ్‌కి 14 మీటర్ పర్ సెకండ్. అలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతది. ఫార్ములా ఇస్తే డైరెక్ట్‌గా వస్తది. కానీ బిహైండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఏముందో మీ మైండ్‌లో రన్ అవుతేనే మీరు ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తేనే మీరు అంటే వచ్చిన ఆన్సర్ కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉంటారు. ఓన్లీ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఆన్సర్ వచ్చేస్తే కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉంటారన్నమాట. సో ఇది మన జేఈ అడ్వాన్స్డ్ కూడా యూజ్ అవుతది. ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. వై వి ఆర్ డూయింగ్ ప్రాబ్లమ్ అని. సో వి ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా బేస్ అసలు ఫార్ములా బట్టి ఎంత ఫాస్ట్‌గా తీసుకురావచ్చు చూడండి. ప్లస్ 80. సో మనకి వి తెలుసు, యూ తెలుసు. వి ఎంత రావాలి? 60 రావాలి. 10 ఉంది ఇనీషియల్‌గా. ఏ తెలుసు 2. సో 60 ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 10 ఈక్వల్ టు ఏ ఎంత 2 మీటర్ పర్ సెకండ్స్ గురించి టైం. సో 60 - 10 50, 50/2 25 అంటే 25 సెకండ్స్ పడుతుంది. సింపుల్. ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు మీకు వి ఇచ్చాడు, యూ ఇచ్చాడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి. కానీ బిహైండ్ ద కాన్సెప్ట్ అసలు ఏం జరుగుతుంది? యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? ఒక సెకండ్ తర్వాత 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది ఇనీషియల్ నుంచి. ఒక్కొక్క సెకండ్‌కి అంత ఇంక్రీజ్ అవుతది. అది కంపల్సరీ 60కి ఏదో పర్టిక్యులర్ టైమ్‌లో రీచ్ అవుతది. సెకండ్ క్వెషన్. ఒక ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ ఎ డిస్టెన్స్ x ట్రావెల్ చేశాడు విత్ ఎ వెలాసిటీ v1. ఓకే. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు విత్ ఎ వెలాసిటీ v1. పాయింట్ ఏ అనుకుందాం. A to B ట్రావెల్ చేశాడు విత్ ఎ వెలాసిటీ v1. Then x distance with a velocity. Same. దీనికి ఫార్ములాలు ఉంటాయి. సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే 2v1 v2 బై v1 ప్లస్ v2 ఈక్వల్ 3 వస్తే 3. ఆ ఫార్ములాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఎన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం? కాన్సెప్చువల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం అనుకో, లైక్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం ఇమీడియట్ గా వేసేయచ్చు. కరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ వస్తే ఇంత బెస్ట్ మాట. ఏం జరుగుతుందో అసలు ఫిజిక్స్ అనేదే మామూలుగా అబ్జర్వింగ్ ద పార్షియల్ గేమ్స్ ఆఫ్ ద నేచర్. అసలు ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తా కనుక్కోవడం. ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ ఆఫ్టర్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కంబైన్ చేస్తే వచ్చేదే ఫార్ములాస్. కానీ యూజువల్లీ ఫిజిక్స్ అనేది థింకింగ్ మాట. ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్. v1 velocity and x distance with v2 velocity. సో ఇదేమో మీరు ఈ v1 v2 వేరియబుల్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ అయితే టేక్ సమ్ నెంబర్స్. మీకు ఒక 5 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇంకో 5 మీటర్స్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇంకా మీకు ఈజీగా ఉంటాయి. కొంచెం కొంతమందికి ఏంటంటే వేరియబుల్స్ తో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో టేక్ నెంబర్స్ అండ్ డూ ఇట్. సో అనదర్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ విత్ వెలాసిటీ విత్ సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. ఓకేనా? సో ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఇస్ v. ఇక్కడ నుంచి సి దాకా రావడానికి యావరేజ్ వెలాసిటీ v అన్నాడు. సో దెన్ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ v1 v2? చదువు బాగా చదువు. సో ఏ టు సి యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? v అంటే ఏంటి? టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. సో టోటల్ టైం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత టైం? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా t2 టైం అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా t1 టైం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా t2 టైం. సో టోటల్ టైం అంటే ఏంటి? t ఈక్వల్ టు t1 ప్లస్ t2. సో t1 మనం ఎలా రాయొచ్చు? t1 ని టైం అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ x బై v1. ఆ డిస్టెన్స్ అంత టైంలో కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి t2 అంటే x సేమ్ డిస్టెన్స్ v2 వెలాసిటీతో చేశారు. సో t1 ప్లస్ t2 అంటే x బై v1 x బై v2. సో దీన్ని కంబైన్ చేస్తే v ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 2x బై t అంటే t1 ప్లస్ t2, t1 అంటే x బై v1 ప్లస్ x బై v2. సో దీన్ని లెఫ్ట్ కి రైట్ కి తీసుకొస్తే x బై v1 ప్లస్ x బై v2 ఈక్వల్ టు 2x బై v. సో x క్యాన్సిల్ చేస్తే రిలేషన్ ఏంటి? v కి మనకు వాడు అడిగింది ఏంటి? v కి v1 కి v2 కదా. సో 2 బై v1 ఈక్వల్ టు v1 ప్లస్ v2. ఇది రిలేషన్. ఓకే.
అయిపోయింది క్వశ్చన్. సో కమింగ్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్, మూడో క్వశ్చన్ కి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ వెర్టికల్లీ అప్వర్డ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఏంటి, పైకి బాల్ వెళ్తుంది విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 150 మీటర్ పర్ సెకండ్. పైకి త్రో చేసాం. మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఆడుకునే వాళ్ళం కదా మనం, పైకి బాల్ క్యాచ్ పట్టడానికి, సంథింగ్ అలాగే అనుకోండి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అబ్జర్వేషన్. బాల్ ఈస్ థ్రోన్ vertically upward with a velocity 1 meter per second. The ratio of velocity after 3 seconds and 5 seconds is x plus 1 by x. సో ఏమన్నాడంటే ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్స్ దగ్గర ఒక వెలాసిటీ వస్తుంది. జనరల్ గా మీరు జనరల్ గా థింక్ చేయండి, బాల్ పైకి త్రో చేస్తే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కింద కావాల్సిందే కదా. మీరు ఎస్కేప్ వెలాసిటీ సినిమాల్లో చూపిస్తున్నప్పుడు ఈ బయటకు వెళ్ళిపోవడం అలాగే ఉండదు, కానీ మళ్ళీ కిందకి రావాల్సింది, పెద్ద అంత వెలాసిటీ కూడా కాదు. సో బాడీ పైకి త్రో చేస్తే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 0 వెలాసిటీకి చేసి మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది. సో ఆ మధ్యలో 3 సెకండ్స్ తర్వాత దాని వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది, పైకి వెళ్తే పైకి వస్తున్నట్టు ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ G ఈక్వల్ టు 10 తీసుకుంది. క్వశ్చన్ లో రాలేదు కానీ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మైనస్. ఓకే, పైకి ఉంది కదా యాక్సలరేషన్, కిందకు ఉంటుంది కదా, త్రో పైకి చేసాం కదా, G కిందకు ఉంది మైనస్ G. సో V ఈక్వల్ టు U ప్లస్ AT ఫార్మ్ లో మైనస్ G A ప్లస్ లో మైనస్ G. సో ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్స్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది, ఇనిషియల్ గా 150 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్స్ 3 into 10, after 3 seconds 3 into 10 30 ఎంత 120. ఆఫ్టర్ 3 seconds 120 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది. ఆఫ్టర్ 5 seconds సేమ్ 10 into 5 150 minus 50, సేమ్ 150 minus 10 into 5 50 ఎంత 100. తగ్గుతుంది చూసారా, 5 seconds దాకా తగ్గుతుంది. ఇది సమ్ పాయింట్ తర్వాత జీరోకి వెళ్తుంది. ఆ టైం కూడా క్యాల్కులేట్, ఇక్కడ జీరో పెట్టి 150/10 వేస్తే 15 seconds తర్వాత జీరోకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది. సో వాడు ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్ లో, 3 seconds కి 5 seconds కి రేషియో అన్నాడు. 120/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1/x అన్నాడు. సో 120/100 అంటే 6/5. 6/5 అంటే సింపుల్, x ఈక్వల్ టు 5 అయిపోయాయి. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the distance traveled by an object in a time t is given by s equal to 2.5 into t square. So s equal to 2.5 into t square అన్నాడు. the instantaneous speed అంటే ఏం చెప్పాను, డెరివేటివ్ చేయాలి. మీకు అందరికి మ్యాథ్స్ లో తెలుసు కదా. సపోజ్ f of x ఈక్వల్ టు x పవర్ n అని ఉంటే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుని దీని డెరివేటివ్ n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. కానీ ఇది ఎలా వచ్చిందని ఒకసారి థింక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కానీ కాదు, ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం అంటే అసలు ఎలా వచ్చిందని థింక్ చేస్తే మీకు ఒక రేషనాలిటీ, అది ఎలా వచ్చింది, బిహైండ్ ఏ డెరివేషన్ తో వచ్చిందని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ నాట్ అబౌట్ క్రాకింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ డీప్ గా నేర్చుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రెసెంట్లీ ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ అంటే తెలుసు కదా, టీ స్క్వేర్ ఉంది. సో ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే v ఈక్వల్ టు ds/dt. నేను డెరివేటివ్ చేస్తే 2.5 into 2 అంటే 5t. దీని డెరివేటివ్ 2 into t పవర్ 2 minus 5t. సో ప్రతి ఇన్స్టెంట్ దగ్గర దీని వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది, వాడు ఎక్కడ అడిగాడు, 5 సెకండ్ అన్నాడు. సో 5/25 మీటర్ పర్ సెకండ్. So fifth question, a tennis ball is dropped onto the floor from the height. ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్. సో టెన్నిస్ బాల్ డ్రాప్ onto the floor from a height of 9.8 meters. అంటే ఇది 9.8 meters. ఇక్కడ నుంచి ఒక డ్రాప్ చేసాం అన్నమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ అది పైకి రీబౌండ్ అయింది, ఎంత 5 meters. అండ్ బాల్ కమ్స్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఫ్లోర్ ఫర్ 0.2 seconds. అంటే ఆ కాంటాక్ట్ టైం 0.2 seconds మాట. పడి మళ్ళీ లెగుస్తుంది. ఆ కాంటాక్ట్ విత్ ఫ్లోర్ 0.2 seconds అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏంటి,
ఇనీషియల్ గా డ్రాప్ అన్నాడు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, పైనుంచి u0 తో వదిలాడు. సమ్ హైట్ ఇచ్చాడు, సమ్ హైట్ హెచ్ అనుకుంది. ఆ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 9.8 మీటర్స్ ఇచ్చాడు, h1 అనుకుంది. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఇక్కడ ఆడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అని చూడండి, యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూరింగ్ కాంటాక్ట్. కాంటాక్ట్ లో ఇలా పడుతుంది, కిందకు పడుతుంది సమ్ వెలాసిటీ v1 తో. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు సమ్ వెలాసిటీ v2 తో వెళ్తుంది. సేమ్ వెలాసిటీ ఉంటుందా? v1 ఈక్వల్ టు సేమ్ ఉండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. మనకి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే కానీ తెలియదు. ఈ v2 దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మళ్ళీ ఎంత రీబౌండ్ అయ్యింది అనేది v2 మీద డిపెండ్ అవుతుంది. v2 ఎక్కువ ఉంది అనుకో, ఇంకా అసలు రేడియం బౌల్ అయితే నువ్వు వేసిన దానికా డబుల్ పైకి వస్తుంది. 5 మీటర్ ఇనిషియల్ గా అయితే 9.8 మీటర్, ఈ 5 మీటర్ 9.8 కన్నా పైకి వెళ్ళాలి, కానీ ఇక్కడ 5 మీటర్ కి పైకి వెళ్తాం. సో v2 మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ బాల్ ఇలా పడుతుంది 5 ఇంచ్ కింద. సో అది పడడానికి v² ఈక్వల్ టు u² ప్లస్ 2ac 2ax ఆర్ s ఆర్ ఏదో ఒక వేరియబుల్. s అంటే డిస్ప్లేస్, ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ h1 అనుకో. యాక్సలరేషన్ కిందకి పడుతుంది కాబట్టి ప్లస్ g. సో v ఎంత? √2g h1 అంటే మనకు పడే వెలాసిటీ హిట్టింగ్ ద ఫ్లోర్ విత్ దిస్ వెలాసిటీ మాట v1 మాట. ఓకే, సో మళ్ళీ హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి సమ్ v2 వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అనుకోండి. అది 5 మీటర్స్ వెళ్ళింది అన్నాడు. సో 5 మీటర్స్ వెళ్ళిందంటే వెలాసిటీ అంటే అక్కడ దాకా రీబౌండ్ అయ్యి మళ్ళీ, లేదంటే అక్కడ దాకా, అక్కడ వెలాసిటీ 0 అన్నట్టు మాట. ఇక్కడ రీబౌండ్ అయ్యి మళ్ళీ, ఇక్కడ రీబౌండ్ అయ్యి మళ్ళీ 5 మీటర్స్ దాకా వెళ్ళింది. సో ఇది h2 అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v2 అంతే కదా, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత? 0. కానీ ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఎప్పుడు కిందకే ఉంటుంది, కానీ ఈ వెలాసిటీకి దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, సో -g తీసుకోవాలి. సో v0 కాబట్టి 0 మైనస్ u² మైనస్ 2g h2. u అంటే ఇక్కడ v2 మాట, v2². సో v2 ఎంత? అది v2 is nothing but √2g h2 మాట, √2g h2. సో సేమ్ థింగ్, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఎంత? అది పైకి వెళ్తుంది, ఇది కిందకి వస్తుంది. సో పైకి పాజిటివ్ అనుకోండి, కింద నెగిటివ్ అనుకుంటే, ఇది కిందకి సపోజ్ నెగిటివ్ అనుకున్నాం, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట, కిందకి నెగిటివ్ అనుకున్నాను. v1 అనేది అప్పుడు v1 కిందకి మైనస్ √2g h1. దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయండి. 2 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 10 ఎంత? 2 ఇంటూ 9.8 అంటే 19.6. 19.6 ఇంటూ 10 అంటే ఎంత? 196. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 196 మైనస్ 14. సో మైనస్ 14 మీటర్ పర్ సెకండ్. v2 ఎంత? √2g h2 అంటే 2 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 9.8 19.6 ఇంటూ 5 19.2 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 5 ఎంత దీనిది? 2g h2. h2 ఎంత? 5 meters. సో 5 10 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 98. సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ మాట, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 98 అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 14 మీటర్ పర్ సెకండ్. దీని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 98 7√2 కింద రాయొచ్చు, మీటర్ పర్ సెకండ్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ కనుక్కోండి, డివైడెడ్ బై 0.2 seconds. అది యావరేజ్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూరింగ్ కాంటాక్ట్. Say a body is moving with a constant speed in a circle of radius 10 meters. The body completes one revolution in 4 seconds. The body completes one revolution in 4 seconds. అంటే ఒక రెవల్యూషన్ రేడియస్ ఏమో 10 meters, ఒక రెవల్యూషన్ 4 seconds లో కంప్లీట్ చేస్తుంది. At the end of the third second, the displacement of the body. జనరల్ గా ఆలోచించండి, 4 seconds కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. 4 seconds లో ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క సెకండ్ లెక్కలో క్వార్టర్ కంప్లీట్ చేస్తున్నట్టు కదా. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సెకండ్ ఎక్కడ ఉంటది? ఎక్కడ ఉండదు. ఇది ఒక సెకండ్, ఇది ఒక సెకండ్, ఇది ఒక సెకండ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బాడీ ఏముంటది? ఇది ఉంటుంది.
ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది ఎండింగ్ పాయింట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్. సో పైథాగరస్ థియరం, ఈ రేడియస్ ఆరు ఇదేమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్ సి అనుకుంటే సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ 2r స్క్వేర్ సి ఈక్వల్ టు √2r. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏం లేదు. A particle of 10 gram moves in a straight line with a retardation 2x. Retardation అంటే చెప్పే కదా, యాక్సిలరేషన్ కి నెగిటివ్ ఉండాలి, -2x ఈక్వల్ టు -2x. వేర్ x is the displacement in SI యూనిట్స్. ఇంపార్టెంట్, SI యూనిట్స్ అన్నాడు కానీ ఇక్కడ గ్రామ్ ఇచ్చాడు. మీరు దీన్ని కేజీ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎంత? 10⁻² kg. తర్వాత కన్వర్ట్ చేద్దాం. మాస్ అనేది 10⁻² kg. ఓకే, ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఆఫ్ v final square minus v initial square equal to something 10 by relations 10 by x whole power minus n joules. Joules SI unit, అన్ని SI units లోనే ఉన్నాయి. సో మాస్ కూడా SI units లో తీసుకోవాలి. సో మనకి ఏంటి dv by d, v రావాలంటే మనకి ఏంటంటే dv by dx. యాక్సిలరేషన్ అంటే dv by dt కదా, యాక్సిలరేషన్ అంటే dv by dt మనకు తెలుసు. -2x ఇచ్చాడు. dv by dt ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? dv by dx, ఇందాక చెప్పాను మీకు రిలేషన్, ఇంటూ dx by dt రాయొచ్చు కదా. సో dx by dt ని ఎలా రాయొచ్చు? v కదా, వెలాసిటీ కదా. సో v dv by dx, యాక్సిలరేషన్ v dv by dx రాయొచ్చు. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఈ టర్మ్ v dv by dx ఈక్వల్ టు v dv by dx ఈక్వల్ టు -2x ఇచ్చాడు. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. ఈ dx ఇటువైపు తీసుకెళ్ళి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇది v²/2, అక్కడ ఏమవుతుంది -x²/2, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో హాఫ్ ఇనిషియల్ మైనస్ ఫైనల్ చేస్తే, where the x is the displacement, initial displacement to final displacement చేస్తే xf minus x initial 0 అనుకుంటే ఇది vf² minus vi²/2 ఈక్వల్ టు ఎంత? -x². సో x is the displacement అన్నారు, -2x. సో ఆల్జీబ్రిక్ గా x². సో హాఫ్ అయిపోయింది. ఇంటూ మాస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మాస్ ఎంత? 10⁻², అంటే 10⁻² ఇంటూ x². ఇక్కడ లాస్ అంటున్నారు, సో అందుకే మనకు మైనస్ వచ్చింది. ఇక్కడ మైనస్ లాస్ అనేది ఎంత? ఇదేంటి మైనస్ వచ్చింది, ఇక్కడ మైనస్ ఇవ్వలేదేంటి? ఇదే ఇచ్చాడు. వాడు ఏమంటాడు అంటే లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్, మనకు ఆల్రెడీ మ్యాథమెటికల్ గా మైనస్ చూపిస్తుంది, కానీ వాడు లాస్ గురించి, లాస్ ఎంత అయిందని చెప్తావు. నేను 2 kg లాస్ అయినంటావు, -2 kg లాస్ అని అంటావు, 2 kg లాస్ అని అంటావు. 2 kg లాస్ అన్నావు అంటేనే నువ్వు ఆల్రెడీ -2 kg అన్నట్టే ఇండైరెక్ట్ గా. సో ఎక్స్ 10⁻² ఇంటూ x² మనకు లాస్, అంటే 10⁻² అంటే ఏంటి? 10⁻² అలాగే ఉంచి x² కింద తీసుకొచ్చి x2⁻² రాస్తే ఏమవుతుంది? x/10/x ఆ ఫార్మాట్ లోకి తీసుకురావాలి మీరు. ఏంటి ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదని చూడకూడదు, ఆ ఫార్మాట్ లోకి తీసుకొచ్చి ఓకే మనకు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆడు -n అని ఇచ్చాడు, నీకు n ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. సింపుల్. సో coming to the 8th question. So a small toy starts moving from a position of rest under the constant acceleration if it travels a distance of 10 meters in first t seconds. అంటే ఫస్ట్ t seconds లో 10 meters ట్రావెల్ చేస్తుంది. కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్, అన్ని సేమ్ టర్మ్స్. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై టాయ్ నెక్స్ట్ t seconds ఎంత ఉంటుంది? 10 meters ఉంటుంది కదా? కాదు, 10 meters కాదు. యాక్సిలరేట్ అవుతుంది బాడీ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా స్పీడే పెరుగుతుంది. స్పీడే పెరుగుతుందంటే నెక్స్ట్ t seconds లో దానికంటే ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఉన్న ఆప్షన్స్ అయితే నేను ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, కానీ ఉన్న ఆప్షన్ లో లాజికల్ గా ఫస్ట్ t seconds లో 10 meters ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఉన్న ఆప్షన్ లో అన్ని 10 కంటే తక్కువ, 10 కంటే ఎక్కువ కొన్ని ఉన్నాయి, ఒకటే ఉన్నాను, అదే ఆప్షన్ అవుతుంది. చూడండి అవసరం. అందుకే నెక్స్ట్ t seconds లో యాక్సిలరేట్ అవుతుంది బాడీ, డిసలరేట్ అవ్వట్లేదు. సో కంపల్సరీ
వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టీ సెకండ్స్ లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్నాడు, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు, అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. సో ఫస్ట్ టీ సెకండ్స్ లో హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, యాక్సిలరేషన్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, అది S1 అనేది 10 మీటర్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ టీ సెకండ్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తానంటే మొత్తం 2 టీ సెకండ్స్ లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందో చూస్తాను. సో S2 ఆఫ్ ఏ 2T స్క్వేర్, అంటే ఈ మొత్తం ఏమో S2 మాట నేను అనుకుంది, ఓకేనా. ఏమో S2, కానీ ఇనీషియల్ గా ట్రావెల్ చేసింది S1 అంటే 1 మీటర్స్, 10 మీటర్స్. మొత్తం ట్రావెల్ చేసింది హాఫ్ ఇంటూ ఇది ఎంత అవుతుంది, హాఫ్ A2 స్క్వేర్ అంటే 4T స్క్వేర్ అవుతుంది. సో S2 మైనస్ S1 నెక్స్ట్ 10 టీ సెకండ్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు, హాఫ్ A ఇంటూ 4T స్క్వేర్ మైనస్ T స్క్వేర్ 3T స్క్వేర్, అంటే 3 టైమ్స్ ఎక్కువ, అంటే నెక్స్ట్ అంటే 3 టైమ్స్ ఆఫ్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. మనకు ఆల్రెడీ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ అంటే S1 అని తెలుసు, అంటే 10 మీటర్స్. నెక్స్ట్ 10 మీటర్స్ లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, S2 మైనస్ S1 ఆఫ్ ఈ 3 వస్తుంది ఫ్యాక్టర్ 3/3 ఇంటూ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ అంటే S1. సో 30 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ద 9th క్వశ్చన్, 2 బాల్స్ ఉన్నాయి A అండ్ B. కమింగ్ టు ద సెకండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. లైక్ దగ్గర 2 balls ఉన్నాయి, A and B are placed on the top of 180 meter tall. ఓకే, 180 meter tall అంట. టాల్ టూ బాల్స్ ప్లేస్ చేశారు, ఇది 180 meters. సో బాల్ ఏ రిలీజ్డ్ అట్ ఎ టాప్, రిలీజ్డ్ అంటే డ్రాప్ చేస్తున్నట్టు, అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. బాల్ ఏ అనేది డ్రాప్ చేశాడు, అంటే U0 దీనికి. బాల్ బి అనేది థ్రోన్ వెర్టికల్లీ డౌన్ విత్ వెలాసిటీ, బి బాల్ అనేది త్రో చేశాడు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ సమ్ U తో త్రో చేశాడు, కానీ at ఈక్వల్ టు 2 seconds, అంటే ఫస్ట్ బాల్ at ఈక్వల్ టు 0 డ్రాప్ చేశాడు, అంటే ఫస్ట్ ఏ బాల్ డ్రాప్ చేశాడు, 2 seconds తర్వాత దీన్ని త్రో చేశాడు సమ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. కానీ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ బోత్ బాల్స్ మీట్ 100 meters అబోవ్ ద గ్రౌండ్, 100 meters ఫ్రమ్ ద టాప్ కాదు, ఇది చాలా మంది తప్పు చేస్తారు. 100 meters అబోవ్ ద, అలా మైండ్ లో ఉండి 100 meters అబోవ్ ద టాప్ అనుకుంటారు, కానీ 100 meters అబోవ్ ద గ్రౌండ్ అంటే గ్రౌండ్ నుంచి 100 meters పైన ఈ 2 balls మీట్ అయినాయి, త్రో చేసిన బాల్, నువ్వు ఇనిషియల్ గా వదిలిన బాల్. సో అలా మీట్ అవ్వాలంటే యూ ఎంత అవ్వాలంటాడు, నువ్వు ఎంత వెలాసిటీతో, ఆల్రెడీ ఒక ల్యాగ్ ఇచ్చాడు స్టార్టింగ్ లో. ఫస్ట్ ఏమో ఏ బాల్ ఏమో ఫస్ట్ వదిలేసి తర్వాత 2 seconds తర్వాత సెకండ్ బాల్ వదిలాడు. సో కన్ఫామ్ గా ఏ బాల్ ముందుకు వెళ్తుంది, కానీ ఏ బాల్ అనేది డ్రాప్ చేశాడు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ లేదు, కానీ దీనికి కొంచెం ఫోర్స్ గా ఇసిరేసాడు అనమాట. సో సమ్ టైం తర్వాత దాన్ని రెండు ఒక టైం కి రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి, రెండు మీట్ అవుతాయి. తర్వాత ఇది ముందు వెళ్తుంది అది ముందు వెళ్తుందో మన ఈక్వేషన్ బట్టి తెలుస్తుంది. సో మనకి ఆఫ్టర్ టైం, ఆ టైం సమ్ టైం టీ అనుకుందాం, ఆఫ్టర్ టైం ఆ రెండు మీట్ అయినాయి. ఎక్కడ మీట్ అయినాయి, 100 meters ఫ్రమ్ అబోవ్ ద గ్రౌండ్ అనుకుందాం. దాన్ని మనం పైనుంచి అంత మొత్తం 180 meters అన్నాడు. సో 80 meters అన్నాడు, 80 meters అనుకుందాం, అంటే 80 meters పైనుంచి మీట్ అవుతుంది. సో ఆ 80 meters ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి ఆఫ్ GT స్క్వేర్. సెకండ్ కూడా 80 meters ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో అది ఎంత అవుతుంది, UT ప్లస్ హాఫ్ GT స్క్వేర్, అంతేగా. రెండు సేమ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ మనకి 80 కూడా హాఫ్ GT స్క్వేర్ తెలుసు, ఇక్కడ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ సెట్ విల్ కమ్.
find the value of u. So both balls meet at 100 meters above the ground. So vertical after certain time, both balls meet at and native meters. So ఇది t equal to 0 seconds కి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే t equal to 0 2 seconds తర్వాత 2 seconds లాగ్ ఉంది కదా. సో సెకండ్ బాల్ బియ్యము 2 seconds లాగ్ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ బాల్ ఆ 2 seconds లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ బాల్ ఆ 2 seconds లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? హాఫ్ g into 2 square అంటే 4 into 2g ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ 2 seconds. సో సెకండ్ బాల్ ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ 2g అంటే 220 g టన్ అనుకుంటే 20 మీటర్ ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ 2 seconds లో. అండ్ వెర్టికలీ ఫ్రమ్ 2 seconds కి 20 meters ట్రావెల్ చేస్తుంది బాల్ ఏ. అండ్ బాల్ బి ఏమో లైక్ 2 seconds కి తర్వాత వేసాడు సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో అప్పటి నుంచి ఆల్రెడీ ప్లస్ 20 minutes ట్రావెల్ చేసింది. సో అప్పటి నుంచి సమ్ టైమ్ టీ తర్వాత 2 meters ట్రావెల్ చేసింది. సో ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేస్తుంది కానీ రెండు సేమ్ ట్రావెల్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ అయితే సేమ్. ఇక్కడైతే t-2 సంథింగ్ ఏదో రాయాలి. ఫస్ట్ ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ అది చేసి దీనికి మళ్ళీ వద్దాం. సో ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ బాడీ రిలేటెడ్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ గివెన్ బై v equal to square root of 5000 plus 24x meter per second. Then acceleration of body. What is the acceleration of body? Acceleration అడిగాడు కదా అని ఈక్వల్ టు ఇక్కడే కొంచెం dv by dt అంటే దీని డెరివేటివ్ చేసి కనుక్కోవడం అంత కాదు. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒక చిన్న అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as చూసారు కదా. 2as x అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇక్కడేమో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ సేమ్ థింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ v అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2ax. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే x డిస్ప్లేస్మెంట్ అని తెలుస్తుంది. సేమ్ థింగ్ u స్క్వేర్ అనేది 5000 అని తెలుస్తుంది. అంటే u అనేది రూట్ ఆఫ్ 5000. సో u అనేది రూట్ ఆఫ్ 5000. సో అండ్ యాక్సిలరేషన్ అనేది 2a అని తెలుస్తుంది. సో 2a ఈక్వల్ టు 24 మాట. సో యాక్సిలరేషన్ అంతా a ఈక్వల్ టు 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సింపుల్. కమింగ్ టు ద బ్యాక్ 9th క్వశ్చన్. సో నేను ఒకసారి థింక్ చేయండి. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు సాల్వ్. అంటే నేను ఫార్ములా బేస్డ్ దీన్ని చూడట్లేదు, దీన్ని కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని. కొంచెం టఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్చువల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని. చాలా వేస్ ఉంటుంది దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి. సో 2 balls రిలీజ్ చేశారు ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద 180 meter హాల్. Ball A released at t equal to 0 and ball B thrown vertically down with a velocity v u. One is u0. The t equal to 0. ఇది t equal to 2 seconds దగ్గర త్రో చేశారు. After certain time, both balls meet at 100 meters from the above the ground. The first above the ground to meet అయింది. అంటే ఈ 2 balls ఇది హిట్ అయిన తర్వాత ఇది ఇంకా కిందకు వస్తున్నప్పుడు పైకి వెళ్ళినప్పుడు 100 meters. సో హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అదే elasticity ఇవ్వాలి. సో 2 balls are A and B are placed at the top. So at time t equal to 0 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి
రెండు మీట్ 80 మీటర్స్ దగ్గర మీట్ అయ్యాయి. సో దానికి అంత టైం పట్టింది. సో టైం ఎంత పట్టింది 260. సో టైం ఎంత దీనికి టైం ఎంత పట్టింది 80 మినిట్స్ దగ్గర రావడానికి. సో 2 into 2 into 160, 160 by 10, అది 16 అవుతుంది. టైం 4 seconds పట్టింది దీనికి 80 మీటర్స్ ఇది కవర్ చేయడానికి. సో అదే సేమ్ 80 మీటర్స్, అదే ఇది సేమ్ 80 మీటర్స్ కవర్ చేయడానికి టైం ఈక్వల్ టు 4, t ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఫస్ట్ 2 seconds కి అది first 2 seconds. So after a certain time balls meet. Not just one only. Okay. Vertically, ball will vertically down. Something is pushed. Okay. Suppose vertically down. After 2 seconds, a ball be thrown vertically down with the initial velocity u. So vertically down is the radu. A question of function tada undi. So how the question. సో సపోజ్ ఈ బాల్ ఉంది. సపోజ్ ఏ బాల్ అనేది ఇనిషియల్ గా డ్రాప్ చేశారు. సెకండ్ బాల్ అనేది ఇలా పైకి త్రో చేసి ఇలా వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు మీట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో 2 seconds తర్వాత, సో ఇక్కడ అదే 2 seconds లో ఇది పైకి వెళ్ళి సమ్ ట్రావెల్ చేసి ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి ఇలా కింద అప్పుడు మీట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కానీ రెండు త్రో చేసినప్పుడు, రెండు ఒక చోట 2 seconds లేట్ చేసి రెండు కిందకి త్రో చేసినప్పుడు మీట్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. సో ద క్వశ్చన్ మీన్స్ ఐ హావ్ టు రీఫ్రెష్ ద క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, బాడీ ఒకటేమో ఇలా డ్రాప్ చేశాడు పైనుంచి కింద దాకా, అండ్ ఇంకో దాని తర్వాత ఏంటంటే 2 seconds తర్వాత ఇంకోటి ఇలా పైకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ త్రో చేసి ఇలా వచ్చి ఇలా పడింది. ఒక డైరెక్ట్ గా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, సో ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ అది ట్రావెల్ చేసి ఉంటారు. సో టోటల్లీ ఫస్ట్ కేస్ లో లైక్ ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఈటీ స్క్వేర్ వాడేటప్పుడు the both balls meet at time t equal to square root of t equal to 4 seconds లోనే మీట్ అవ్వాలి. ఒక రెండు మీట్ అయితే యాజ్ పర్ ఇక్కడ మీట్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం కదా, 80 మీటర్స్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలి. సో టీ ఈక్వల్ టు
time taken by ball B to meet A is 2 seconds. So ఆ 2 seconds లో ఓకే. టైమ్ ఎంత మీటు. ఆ 2 seconds లో ఓకే. 80 మీటర్స్. ఓకే. 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 ఇక్కడ ఆహా! మీకు అదే చెప్పాను కదా! సైన్ కన్వెన్షన్. నేనేమనుకున్నాను ఈ కింద జీ, ఈ డైరెక్షన్ జీ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ 80 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. 4 సెకండ్స్ పడుతుంది. 80 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఇనీషియల్‌గా ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ 4 సెకండ్స్ టైమ్ పడుతుంది. కానీ 2 సెకండ్స్‌లో ఇది ఆల్రెడీ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 2 సెకండ్స్‌లో 2 స్క్వేర్ 4 2 ఇంటూ 20 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో టైమ్ టేకెన్ బై బాల్ ఏ టు మీట్ ఏ బోత్ must be. సో సో ఇనీషియల్‌గా ఇలా పైకి త్రో చేశారనుకో మైనస్ మైనస్ యూ వెలాసిటీతో పైకి త్రో చేశారు. ఇది ప్లస్ అనుకుంటే ఇనీషియల్‌గా మైనస్ యూ వెలాసిటీతో పైకి త్రో చేశారు. సో ఇక్కడి నుంచి 100 మీటర్స్ అంటే పైనుంచి 80 మీటర్. ఓకే. ఇదొకసారి క్వెషన్ ఐ హావ్ టు సీ ద క్వెషన్ అగైన్. సో ప్రాబబ్లీ okay. We discussed most of the questions, so we can end the session here. Hello? Hello? Is somebody there? Thank you.